Okay, let's move on. So, later on, isi-send ko na lang sa inyo itong ano. So, hanggang dito na okay lang, sige. So, qualitative, asa na ba tayo? Okay. So, uses more flexible processes, and in quantitative research, you uses structured processes. As I said a while ago, in qualitative research, in just a simple question, pwede siyang magsanga-sanga into a lot of questions. And you may um, say to your participants, yes, you can answer those questions. Kasi gusto mong mag-dig deeper dun sa iyong uh, dun sa certain issue para pwede sila magsagot. Ibig ko sabihin, yung certain question, pwede siyang masundan ng mga question pa, another question. So, flexible yung iyong pag-collect ng data. Unlike in quantitative research, hindi pwede. Kung ano lang ang binigay mo na questions dun sa questionnaire mo, yun lang ang sasagutin nila. Okay, next, methods include field research. So, case study, ayun yung sinasabi ko sa inyo, case study and secondary analysis. So, in quantitative, methods includes census, survey, experiments, and secondary analysis. So, dun sa qualitative research, dapat kayo talaga ang pumunta sa mismong participants ninyo. Unlike in quantitative research, pwedeng gumamit kayo ng ibang platform wherein you may send your questionnaire to your participants or respondents. Kasi in qualitative research, you are using interview as your way in collecting data. You may use another form, pero the most part or most process that they are using is interview. Next, so in this part, you are we're going to discuss the things that may be considered before starting a research activity. And I think na-discuss na to dati sa inyo. So, we're just going to read it. A problem that's number one is a problem that is most interesting to you. Of course, kung hindi kayo interesado, bakit nyo pag-aaralan, di ba? Now, dapat the more na mas interested kayo dun sa topic na yon, the more na mas maganda yung kalalabasan ng research nyo. Next, existing problem in classrooms, school, campus, university, which may you want to solve. Now, itutuloy ko sa number 3, existing needs of the community or society. So, mostly na problem natin ngayon is, ayon, it involves the community or the society because we are facing a very big problem, which is the pandemic. Next, area of interest, specialization, or event from related fields. You are 12 UMs, so I am not expecting you to come up with the research title wherein you are going to search for the effects of a certain, or you are going to make a scientific formulation wherein it involves scientific or mathematical procedures na parang capstone na yung dating. So, UMS kayo, dapat naka-align doon yung inyong research. Next, offshoots of friendly conversation. Pwede kayong, kaya nga ang i-group ko kayo by 5 dahil mas maraming brain ang nag-work, mas maganda ang research na mabubuo ninyo. Next, the type of data you need, the participants and resources, the location and time scale of the research, prevailing theories, and philosophy that will be found in your chapter 3 of your research in scope and delimitation. Next, some considerations in crafting a research. Very self-explanatory din to. A good research design provides a plan of study that permits accurate assessment of cause and effect relationships between independent and dependent variables. So, a design, it must be flexible, appropriate, efficient, and economical.
A design which minimizes bias and maximizes the reliability of the data collected and analyzed is considered a good design. Direct observation of and creative centric group discussion is best employed in deciding on a final concept. Criteria in choosing a research topic. So it should be something new or different from what has already been written about. So there are a lot of issue nowadays kasi everything that's happening nowadays is very new to us. So marami kayong pwedeng magawang research. It must be original, of course. Paano nyo masasabing sa inyo yon kung hindi galing sa inyo? It should be significant to the field of study or discipline. Nasabi ko na kanina, it must necessarily arouse the intellectual curiosity. It should be of researcher's interest and researcher must be curious with the topic. It should be a modest one for a beginner to be carried out within the limited period of time. Later on, I will teach you on how to create from a very broad idea of research, from a very broad topic, and we will make it specific. So, I'll give you a certain topic and then you'll make it specific. Ganun kasi yung gagawa ng title. Mula sa napakadaming ideas, I know you have a lot of ideas in your head. So, paliitin natin yun. Kasi the more na broad yung topic ninyo, mahihirapan kayo. Magsasanga-sanga yan. Ang dami yung kailangan gawin. So, dapat specific yung inyong problem. Okay? So, it should be clear, not ambiguous. Yan ang sinabi ko. It should be specific, not general. It should consider the training and personal qualifications of the researcher. You are very much qualified because you are senior high school students. It should consider the availability of the data. So, dapat, according to your problem, available yung mga data ninyo. At alam nyo kung sino yung mga respondents nyo. It should consider the financial capacity of the researcher. And one of the most important nowadays is, hindi kayo pwedeng lumabas. You're going to conduct a research, pero hindi kayo pwedeng lumabas. Paano po yan, ma'am? Yun ang sasagutin nyo, dahil kayo ang gagawa. So, it should consider a time factor involved. We only have 7 weeks. So, ito yung first week natin, which is title formulation. So, do not waste any time. Okay, these are the suggested topics of a research study. Animals and animal rights, art and art history, so that is for you. Computers and computer science, economics and business studies for the ABM. Education in schools, para sa inyo rin yon. English literature, sa inyo rin. Environmental studies and global warming, pwede sa inyo yon. Families, food and nutrition, pwede rin sa inyo. Health and medicine, history, the internet, marketing and communication, sa ABM yon. Politics, religion and beliefs, sociology and social concerns. Ang daming yung topic na pwedeng ipagpilian. Science and mathematics investigation. Ito para sa mga STEM ito. So, these are the possible basis of issues applicable for academic and TBL. So, we will focus here in academic track. So, example lang to ha. So, sa academic track, mostly ang pinag-aaralan ay students, teachers, community, and the government. Okay? So, mula sa 4 na words na yan, pwede ka nang makabuo ng iyong problem. Hindi na tayo magpo-focus dito sa technical vocational kasi hindi naman kayo technical vocational. So, i-discuss ko tong TVL dun sa mga TVL. So, focus tayo dito sa academic track. So, nakita nyo, ilan yan? 4 lang. Ma'am, paano po? 4 lang na word, pero kaya na ba nalagyan ng title or kaya na bang bumuo ng title? Yes. Okay, these are the examples. So, let's have the students first. Ito yung una nating word, di ba? Students. Isip kayo ng mga pwedeng problema ng mga estudyante. So, ito yung mga example ko. 3 yung nilagay ko. Behavior of grade 7 students in class. Of course, you may include any grade level you want. Next, effects of students' class performance.
Next, reasons of failures in the subject. Nga pala, you have the liberty to choose kung qualitative or quantitative ang inyong gustong research. Kayong bahala kung saan mas madali para sa inyo. So, depende rin kung anong klaseng title ang inyong magagawa. Kung qualitative ba siya or quantitative. So, in this part, sa students tayo, nakikita nyo naka-highlight. Alin dito yung quantitative at alin yung qualitative. Sige, you may answer in our chat box. Si behavior of students, topic pa lang to mga to ha, pero tingnan nyo, makikita nyo na kung quantitative or qualitative. Behavior of students, of grade 7 students, ano siya? Quali-quanti. Anong pwedeng gawing research dyan? Okay, so walang response? Okay, very good. Qualitative. Qualitative siya. Somehow, siguro, pwede siya maging quanti, kaya lang, siguro, by just looking the pattern, kung ilan ba sa grade 7 yung ganito yung behavior, ibig sabihin, alam mo na kung ano yung mga behavior ng mga grade 7, titingnan mo na lang, hahanap ka na lang, or hahanapin mo na lang kung ilan sa mga yon yung may ganitong behavior, or si ganito, may ganitong behavior, titingnan mo lang, kumbaga, naghahanap ka lang ng pattern. Yun ang quantitative. Pero dun sa kung hindi mo pa alam kung ano yung mga behavior, so, yung tama yung ni Renz, qualitative siya. Although, mga alak, wag papalito ha, pwedeng maging quanti, pwedeng maging quali. Okay? So, dito kasi topic pa lang itong mga to eh. Bakit natin dinidiscuss itong mga to? Kasi para malaman nyo kung ano yung difference between may mga topic dito, tapos, ma'am, paano po ba malalaman kung qualitative o quantitative? So, tama, very, very good sa just sa guess nyo. At although, may dalawang choices lang kayo. Thank you very much for responding. Next, effects of students' class performances. Quantitative, very good, Renz. It's quantitative. Bakit? Kasi, alam mo na kung ano yung, although kulang to ng variables ha, kasi ang lang is, class performance. Ano yung effects? Ano yung gusto mong siguro effects of mobile, lagyan natin Mobile Legends in students class performances. Ayan, pwede na siya. Quantitative na yan. Okay, ibig sabihin, first variable is Mobile Legends and the second variable class performance. Okay? So quantitative na yan. Next, reasons of failures in the subjects. Very good. It's qualitative. So, talagang memorize niyo yung qualitative research. Kasi reasons you are finding for the reasons. You're not looking for the pattern. And ito yung pinaka-iisipin ninyo. Ma-measure ko ba yung mga reasons? May pattern ba yung reasons? Para malaman ninyo kung qualitative or quantitative. Okay? Kung oo ang sagot mo dun sa dalawang tanong na yun, therefore, it's a quantitative. Pero kung hindi, kung nahirapan kang sagutin yun, qualitative siya. At kung hindi mo pa alam, kunwari, reasons, ano ba yung mga reasons? Hindi mo pa alam eh. So, ibig sabihin, naghahanap ka pa ng mga reasons bakit nag-fail ang mga students sa subjects nila. Qualitative, kasi manggagaling yung sagot sa mga estudyante, ano ba ang reasons mo, bakit ka bumabagsak sa ganito subject? 'Di ba? Pero kung nakalagay niya dyan kung ano yung mga reasons, and then nakalagay dyan yung mga variables, siguro, pwedeng maging quantitative yan. Okay? Pwedeng, from qualitative, pwede nyo siyang gawing quantitative. And from quantitative, pwede nyo siyang gawing qualitative. Or pwedeng both. Pwede nyo siyang pagsamahin. Pero wag ko na kayong lituhin dun sa So, dapat focus lang tayo. Ang aim ko dito is to let you realize the differences from the title. Mula sa topic muna, ma-identify nyo na kung qualitative or quantitative siya. Next, community. So, dito na tayo sa community.
COVID-19 pandemic implications in the community. Sige nga, quali or quanti? Anyone? Quali, very good, Renz. It's quali. So, siguro kung effects of COVID-19 in the community, pwede siyang maging quanti or mixed method pa. Pero this one is implications. It's very quali. Next, attitudes of the youth in the community. Ayan, ano yan? Quali. Okay. Pero pwede, very good, quali. So, pwede nyo rin gawing quanti to ha. Later on, I'll show you the samples of research titles. Next, constraints in this time of pandemic. Ayun, anong ibig sabihin ng constraints? Hindi na yan alam. Okay, what's this? Quali or quanti? Quanti? Another answer? Quanti? Walang. So, this is quanti. Okay. Pwede siyang maging quali, pwede siyang maging quanti. Tandaan nyo ha, hindi pa to title ha. Hindi ba to title? Ano to mga to? Topics. Topics pa lang yung mga yan. Pero, pwede nyong gawa ng quanti or quali. Depende kung papaano nyo gagawin yung inyong title. Okay? So, very good sa mga sumasagot. Of course, alam ko, deep inside your mind, may mga sagot din kayo. Okay, next. So, eto na. Magpo-focus na lang tayo dun sa dun sa Humes. Eto. So, paano ba paliitin mula sa pinaka-broad na idea? Paano ba paliitin? So, ganito siya. So, na-discuss natin yung kanina, yung different issues that regards with the students. So, ang pinaka-main topic natin is students. Bakit? Kasi, napaka-broad niya. Kumbaga, ito yung pinaka-general topic. Isa sa mga pinaka-general topic. Tapos, nilagyan natin siya ng subtopic. Ano ba yung mga problema ng mga estudyante? Cutting classes, tsaka academic performance. Pwede ka pa maglagay up to ilan ang gusto mo. Kung marami ka naiisip, ilagay mo lahat. Nilagay ko siya sa ganitong format sa table kasi mas madali siyang maintindihan kaysa dun sa nakasulat lang siya. So, dito, ano nga ba? Ito yung pinaka-main topic namin, students. Tapos, subtopic. By just merely looking this table, alam nyo na kagad kung ano yung mga pwede nyong ilagay sa inyong title. So, ito yung subtopic, cutting classes, tapos academic performance. Hindi ba parang pwede nang maging variables yung mga yon? Okay. So, effects. So, ano ang effect ng cutting classes? Failed grades, misbehavior outside and inside the school premises. Can you follow the what I mean? So, meron tayong general na topic, tapos meron tayong subtopics, paliit ng paliit, and then dito, anong silbi ni effects? Kung gusto nyong maging quantitative. Next, solution. So, meron kang binigay na solution dito. Watch monitoring, subject or teacher, class advisor, checking attendance, and guidance program. So, by using this table, madali na kayo makakapag-formulate ng inyong research title. Kasi, per category na siya. So, mula sa pinaka-broad hanggang sa pinaka-specific. Next, community waste problem. Ito, isa pa. So, ang subtopic niya is improper waste disposal, lack of segregation practices, inconsistent implementation of community waste program. So, dito pa lang, pwede ka nang pumili kung anong gusto mong topic. Ibig sabihin, out of community waste program, nakabuo ka ng 3 subtopics.
Next, effects. Of course, health problem, widespread of disposal, tapos dengue situation. Pwede ka pa magdagdag kahit ilan ang gusto mo as long as may naiisip ka. The more na marami ka naiisip, the more na magiging specific yung iyong problem. Next, solutions. Clean and Green Project, health and sanitation programs, dengue awareness campaign. So, using this general topic, community waste problem, pwede ka na makabuo ng uh, title mo. Example, effects of Clean and Green Project in the community. So, napaka simple lang yung title mo pero specific na siya. Okay, nakalagay na dito yung mga pwede mong gawing variable. Next. Ay, sa home economics na to. Sa EIM na to. Okay. So, in that part, we may have sandali ah. Okay, so you may raise your questions if you have questions, please. Pero hindi pa tayo tapos. Okay. So, can you see my presentation? So, based on your research task number 1, ito yung magiging example natin. So, since you already identified the possible topics that you may want to have your study or you may want to study, so, ito na yung inyong research task number 1. Ito yung example natin sa research task number 1 ninyo. So, research agenda natin is academic track. Topic, nasa ano nyo yan? Kung hindi nyo nakikita yung sulat, nasa mismong module nyo. Yung topic nyo na gusto nyong pag-aralan is the attitudes of youth in the community, which is found in your dun sa nilagay mong subtopic. Types of research, ayun, kayo mag-identify kung qualitative or quantitative research siya. Methodology, use phenomenological approach, interview and survey questionnaire. And importance, provide awareness and information among the youth about the existing attitudes of the youth in their respective community. Remember, in qualitative pala, pag sinabing phenomenological approach, you identify what is the issue, what is the problem. But you yourself cannot solve it. Ha? Paano, ma'am? Bakit ka pa nag-research? Your main goal is to promote awareness from the community or from the said various community that is has a scope of your study. Ibig sabihin, magpo-promote yung study mo, magsisilbi siya as an eye-opener to those community na ginawan mo ng study. Gets nyo? Unlike in quantitative research, meron kang problem, you come up with the solution and the decisions using statistical treatment. So, differences na naman yun between the two. So, as your research task number 1, you are going to create and propose a research agenda based on your track and senior high school. Siguro, yung research agenda nyo, syempre, naka-align sa UMS. Topic nyo, kayong bahalang mamili. Pwede kayong pumili dun sa mga nilagay ko na 4. Students, teachers, community, ano ba yung isa? Government. Next, type of research, kayo rin bahala. Possible methodology, emerging importance, and accomplished by, of course, sino yung mga kagrupo mo. Members, readers, plus the members. Okay?
This will be the rubric on your performance task number 1. Content details is 30%, organization of ideas is 30%, data presentation 20%, completeness of details 20%. Kung makikita nyo dito, konti lang yung inilagay ko. Pwede kayong magdagdag as much as gusto nyo, as long as magiging specific siya or comprehensive. Any question? Walang tanong? O tulog na kayo? Wala? Wait lang. Wait lang, Jenny. Okay, Jenny? Yes. So, pagka gumawa kayo ng topic nyo, dapat sure na kayo. Kasi yun na yung start natin na. Kaya nga, research task number 1 na tayo dahil nag-start na tayo to come up with your title. Kumbaga, dito, broad pa yung idea ninyo eh. So, using this research task number 1, pwede na kayong makagawa ng title ninyo. Nga pala, nag-meeting kami kahapon, napag-usapan namin, napagkasunduan namin kasi iba yung inyong immersion, bale, iba yung magiging ano nyo sa work immersion, iba yung, kumbaga portfolio lang yung gagawin nyo sa work immersion. Tapos, I don't know if it is individual or by peer ang gagawin ni sir, pero dito kasi kailangan by group. Tapos, iba kasi yung gagawin ninyo, kaya hindi na siya pareho. So, kumbaga, pinaghiwalay na yung work immersion tsaka yung III. So, yung magiging work immersion ninyo is about portfolio making, about yourself yata. Depende kay sir kung ano yung gagawin ninyo. So, dito, pure research tayo. You are going to apply what you have learned in qualitative and quantitative research. That's why, itong ating unang meeting na to is more on review siya. Baka kasi nakalimutan nyo na. Tapos talagang finokus ko kung paano i-identify yung differences between the two. Kasi nga, nasa research 3 na tayo. And nalilito kayo, naintindihan ko yon kung paano po ba siya gagawin. Ngayon, dito tayo, uunti-untiin natin yung gagawin nyo dito sa research task number 1, yun na dapat yung maging research nyo, or pwedeng eto yung maging, kasi broad pa to broad pa ito. Kung titingnan nyo yung research task number 2, meron tayong title number 1, title number 2, and title number 3. Ibig sabihin, mula dun sa inyong research agenda na napili, kunwari, puro ang napili nyo is government, lahat ng inyong research title dito, puro government lahat yan. Or, ma'am, pwede po bang iba-iba? Ang tendency kasi nun, kung kunwari, yung title nyo sa number 1 is, ang ginawa nyong research agenda is about students. Tapos, nilagay nyo dun sa title nyo, number 1, student. Tapos, sa number 2, teacher. Tapos, sa number 3, government. Hindi kayo makakapag-focus. Magkakaroon ng kalituhan. So, hindi nyo ang sense ng ating research task, number 1, is to provide you or to let you think dun sa pinaka-broad na idea na meron kayo. Kaya dapat piliin ninyo kung ano talaga yung gusto ninyo based on your interest. Napakadali lang ng research task na number 1 natin, pero yun pala mag-uugat sa inyong research. Mga anak, I am very much stressed out kung paano ko padadaliin yung inyong mga task. Kasi in this time of pandemic, nung face-to-face nga, nangungonsumi ako dun sa mga naunang batch sa inyo. Ngayon pa kayang hindi tayo nakikita. Pero I am very much confident that you may produce a quality research
than the first batch that I handled in Remedios National High School. So, alam ko yung capability ninyo at nakita ko nung nag-present kayo ng qualitative research nyo, isa ako sa mga nag, nag-check, very good. Very good yung mga ginawa ninyo. So, dahil very good din yung teacher nyo and very much competent siya at kayo din, napakagaling ninyo. So, alam ko, makakagawa kayo ng research project ninyo sa III. Nga pala, yung inyong, ma'am, paano po yan, every now and then po ba, Google Meet tayo? Yes, nak. Pero wag mag-alala, dahil meron kayong ayuda mula kay Governor Pineda. So, yung 2,500 na makukuha nyo or matatanggap nyo kay Gov, tulong yon. Kung nagtataka kayo, bakit palaging may 2,500 ang grade 12 students? Naisip nyo ba yon? Ang pinaka main purpose talaga ng 2,500 na tulong mula kay Governor sa mga grade 12, hindi grade 11, ay dahil sa III or sa inyong research project or sa inyong thesis. Okay? So, yun ang magiging panggastos ninyo sa inyong thesis dahil alam nila yung financial capability ng mga senior high school students. Dahil limited lang inyong mga resources at financial status nyo ay hindi pa ganun kaano dahil umaasa pa kayo sa mga parents nyo. Although yung mga college umaasa pa rin naman, kaya lang yung level niyo is you really need help, specifically financially. That's why the local government, this is a very good program. So, wag gagastusin utang na loob, wag gagastusin yung inyong 2,500 kung saan-saan dahil kailangan nyo to. Dahil every now and then, you are going to need money in order for you to conduct your research kasi hindi kayo lalabas. I am going to let your parents to sign a waiver or a consent wherein you are not allowed to go out or to sleep over with one of your classmates to finish your research. Bawal kayong magkita, bawal kayong mag-usap face-to-face, bawal kayong magtipon-tipon sa isang bahay. We are really taking good care of you, mga anak, kasi kami din, iniingatan namin yung sarili namin. Napakadelikado ng sitwasyon ngayon. Kung hindi nyo na-internalize, kung hindi nyo naiisip, sobrang punong-puno na yung mga ospital natin. Kaya, hindi tayo pwedeng mag-take risk. So, dito lang tayo sa bahay. Yung 2,500 na yun, tipirin nyo, pang-load, para mayroon kayong pag-search. Okay? So, gamitin nyo ng maayos yung 2,500 na yun. Any question pa? Para mag-proceed din tayo sa groupings. Wala ba? Ay, sorry, Jenny. Nakatingin ako sa sandali. Okay, Jenny? Okay. Tinatanggal ko yung headset ko kasi nag-feedback, nagkakaroon ng delay yung So nalilito ako sa sinasabi ko kaya tinatanggal ko. So anyway, I have my microphone. So itong headset na to kasi naka-connect siya sa aking desktop. So, yung very good question, Jenny. Etong ating research task number 1 is good for 1 week. Ibig sabihin, sa darating na Monday, you are going to pass according to your groupings ng isang research agenda that will represent your group. So, isang topic lang, isang research agenda lang sa isang group. Ibig sabihin, kung nakapag-form, ilan na lang kayo? 34? 34 ano? So, kung tigpo 5, yung isa 4, 7 groups kayo, ano? So, pwede na siguro yon. So, yung isang research agenda, dapat per group na yon.
Tapos, it consists of 5 or 4 members. Tapos, 7 lang ang matatanggap ko na papel. So, hindi kayo, mag-usap-usap kayo. Yung mga hindi masyadong nakikipag-cooperate, don't worry. May kalalagyan kayo pagkatapos nito. Okay. Hindi pa doon natatapos. Wait lang, Kay. Hindi pa doon natatapos. So, you need to have a notebook, a big notebook. Okay? I think you must take down notes. You need to have a big notebook, yung malaking notebook, yung parang evaluation notebook. Dahil doon nyo isusulat yung inyong experiences sa bawat task na ginagawa nyo. Kumbaga, doon yung isusulat. Kumbaga, para siyang diary or journal sa inyong journey in doing a research in time of pandemic. Napakasimple lang ng ating agenda. Kayang-kaya na yan. Ka-group ko si Jenny, okay lang. Kayang-kaya na ni Jenny yan. No, may gagawin ka. So, ano ang iyong ginawa sa inyong research task number 1? I'm going to send you the guide questions later. Okay? Oh, another questions? Yes, Kai? Yes. Oo, ngayon na. Pero hinahanap ko yung dito, yung anong tawag doon? Yung record nyo, kasi gusto ko anong tawag doon? Ma-distribute natin equally dahil hindi naman kayo lalabas. Since lahat naman kayo, meron kayong access sa internet. May phone naman kayo halos, 'di ba? Or kung wala, cellphone na analog na lang, tawagan nyo. Yung yung no one should be left behind. Tandaan nyo, isang team kayo, nasa group kayo, isang team kayo. Yung siguro hindi natin sasabihin bobo, hindi natin sasabihin mahina, hindi natin sasabihin, yung nahuhuli lang, kumbaga. Dapat lahat yan, sabay-sabay kayo, carried out lahat yan. Hindi pwede yung, ako lang po gumawa kasi ganito, nagrereklamo ka sa akin. May choice ka na gawin yan kasama ang mga classmate mo. It's a matter of how are you going to let them participate with your activity. Huwag mong solohin, ikaw na leader, dahil mabibigatan ka talaga. Tandaan nyo, mas maraming brain ang nag-work, mas better ang research na magagawa ninyo. So, yung namang mga yung mga nagpapaubaya lahat, yung mga walang ginagawa, ma'am, hindi po namin makontak si ma'am, nagsisin lang po si ganito, si ganito. Manda kayo sa akin, tingnan natin yung journal nyo. So, part ng grade nyo sa research, oo, nakapag-present kayo ng research. Oo, na-i-defend nyo sa akin yung research ninyo. Pero, asa ng journal nyo? Tingnan natin kung anong ginawa nyo. So, i-verify natin yun, i-meet ko kayo, babasahin ko lahat ng journal ninyo, and then i-meet ko kayo, i-verify ko kung totoo ang lahat ng ginawa nyo. So, masaktan ka na kung masaktan, wala akong pakialam, wala kang ginawa, tanggapin mo kung ano magiging parusa. So, I'm sorry, but hindi porke nasa group ka, nasa isang grupo ka, magpapaubaya ka. So, hindi ako ganon. Hindi porke, kunwari, 98 ang binigay ko sa group ni Jenny or ni Renz, 98 na lahat. Hindi kayo pare-pareho ng grade. Individual pa rin yung inyong grading. Depende sa And there was this one time na magugulat ka, magchat-chat ako sa'yo or mag-video call tayo, tatanungin kita. Kapag alam ko na wala kang ginawa, be ready na one-on-one tayo. Tatanungin kita about your research. So, huwag niyong sabihin, hindi naman kami nakikita, okay lang. Bahala na sila. Sorry. Naging estudyante rin ako. Kaya alam ko kung ano ang mga pwede niyong gawin. So, magalit kayo sa akin, okay lang, bahala kayo sa buhay niyo. Kung meron kayong pangarap sa buhay niyo, gusto niyong iangat yung inyong estado sa buhay, pagbutihan niyo yung pag-aaral ninyo,
dahil yan ang susi. Dito sa ating bansa, ang nagsasalita ay ang inyong mga papeles. Kailangan makapagtapos kayo ng pag-aaral bago kayo makakuha ng magandang trabaho. So, minsan nga nakapagtapos ka na, hindi ka pa masyadong makakuha ng magandang trabaho. So, dito sa bansa natin, kailangan may pinag-aralan ka. Napakataas ng standards, pero napakababa ng sweldo. So, am I starting to be a communist? So, siguro, we will live there. So, another question? Yes, Richie. Sandali. Okay. Yes. Oo. So, sa Monday, ipapasa nyo sa akin is research task number 1. Kasi yung module nyo, good for 2 weeks yan. Okay? So, yung module nyo is good for 2 weeks. Kung napapansin nyo, research task number 1, tapos meron siyang research task number 2. Hindi pa kasi yan yung kumbaga, review lang yan, yung binigay ko na module sa inyo. May mga i-discuss pa ako next week sa inyo na kung saan yung bagong format natin na ginagamit dito sa Pampanga. So, i-discuss ko sa inyo kung paano every now and then nagdi-discuss ako kung paano mag-formulate ng title, kung paano gumawa ng basta detailed 'yon. And then hands-on tayo, gawa kayo ng pagka nakapag-group na tayo, gawa kayo ng GC ninyo. Okay? Sige, wag niyo muna akong i-add. Kung ayaw nyong nagtatrabaho kayo na may nakabantay, wag niyo muna akong i-add. Kayo na muna. And then pagka okay na yung inyong work or yung research, mag-Google Meet na lang tayo. Yung mismong grupo lang na yon para hindi masyadong marami yung nakakarinig na kaklase ninyo. So, yun sa inyo, yung problem nyo, yung research nyo, tayo-tayo lang nakakaalam. So, very hands-on ang gagawin ko sa inyo para makabuo kayo ng research nyo na quality talaga. Another question? Nahanap ko yung dito, the hat. May question pa ba? Saan ko ba nilagay dito? Okay, pwede kayo mag-raise ng question. Yes, Jenny. Yung research task number 2. Okay. Research task number 2, it's up to you kung gagawin nyo na siya o hindi. Or kung maghihintay pa kayo kasi magdi-discuss pa ako kung makikita nyo, after ng research task 1, meron tayong discussion pa na how to formulate your title talaga. And some of the titles, example titles, na nakalista doon. Kung makikita nyo doon sa module ninyo. So, i-discuss pa natin yon. And then, magbibigay pa ako ng mga sample research na ginawa ng mga 12 views na nauna sa inyo. So, doon pa lang kayo mag-formulate ng 3 title out of your research agenda. Ibig sabihin, mula sa research agenda nyo, kung about government yan, government lahat. Kung about student yan, about student lahat. Huwag kayong pero kung gusto nyong gawan lahat yon, pwede kayong sa akin ng 12 na title. Pwede naman yun, walang problema. The more the merrier. The more the better. Nahanap ko yung ko na. Sige, ganito na lang. Siguro, para hindi masyadong ma-consume lahat ng oras nyo, we have, spent 1.5 hour in this session. Alam ko naman, limited lang yung mga loads nyo. Isa-send ko na lang yung groupings ninyo, and then, after that, kung merong violent reaction, kung gusto nyo pa mag-meet, pwede tayo.
Okay? So, aalamin ko muna yung mga ano, gusto ko kasing i-distribute, well-distributed yung mga honor student. Ayoko ng itong mga to, dito to, tapos matitira dun sa ano is medyo average lang. Okay? Dapat well-distributed lahat. Equally balanced. Okay? Another question? Isasend ko sa GC nyo yung mga groupings. Isasend ko rin yung ano kung gusto niyo yung PowerPoint presentation. Although nasa ano yan, nakasulat sa inyong module. Huwag nyo munang ipasa yung module ninyo kasi good for 2 weeks yan. Wala nang tanong? Pwede kayong mag-message. Okay, I think wala na. Sige, you may open your camera please. Para makita ko kayo. You may open your camera. Okay, ba't ang dilim ni Renz? Ayun. How about the others? I-ano ko lang, i-screenshot ko lang. I am using my phone for my camera. Malabo kasi yun sa laptop ko. Okay, how about the others? Para alam ko kung sino yung mga nag-attend. Sandali lang wag munang magtatanggal. Okay, so 13 people tayo dito. Ang konti nyo lang, tapos 34 kayo. Hindi mo na kalahati. Ano na lang, siguro send ko na rin tong video. Kaya lang ano na tayo, ay itong recordings natin. Sige. So, for that, thank you very much in listening. I hope may natutunan kayo. Do not hesitate to ask questions if you have queries. Basta wag lang lalampas ng 10 o'clock ng gabi kasi nag-Netflix na ako noon. Okay? So, have a good day. Good luck to your research. Mamaya send ko yung groupings niyo. Okay? Bye-bye.